All righty, ladies and gentlemen, good afternoon. Happy Monday afternoon. I hope you guys are doing well. I hope you've had a nice, restful weekend and that you're ready to tackle the week. Today, we're going to be discussing, well, I don't really know what we're going to be discussing. I guess it kind of depends what you guys have to say, what you guys have to ask, and we'll go from there and we'll see how things go. So, happy Monday. Good afternoon. I hope you guys are doing amazing. Hey, Jesus, how's it going? Marmar, what's up? Bee Lover. Costa Rica. It's got to be Costa Rica, right? Hey, Hoffer, how's it going? Hey, Ringo, how's it going? For my YouTube people, you may notice the camera is a little bit different today. I'm trying this out with my DLSR camera and seeing how it goes. Hello, what's going on? Good afternoon, Brian. Hi, Jake, how's it going? Viola, hey, Jake, what's going on, Viola? How are you? Ninel, good afternoon. Hola, Jake. Roxana, how are you? Good afternoon. What's going on, my lovely people? Hey, Vic. Hey, Ivan. How's it going? New timeout links. You can put people in timeout. Okay, don't need to worry about that. Instagram, I'm going to move you guys slightly. Hello, Carmen. Hello, Omer. How are you guys? Saludos desde Nicaragua. Saludos. ¿Cómo están? Caro Castillo, what's going on? Good afternoon. Hey, bro, from Denver, but I was born in Colombia. Hey, what's going on, man? Ricardo, how's life in Colombia? Hey, Pat, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Feliz lunes. Javier. Great, Jake. How about you? I'm doing well, Viola. Thank you for asking. It was a good, restful weekend, and, I'm ready to tackle the week. Hey, Jake. Hey, what's going on? So, chicos, en Instagram, si ustedes quieren ver lo que estoy escribiendo y leyendo en la pantalla, se pueden meter a mi canal de YouTube, que es Idiomas con Jake. There you can see the screen and everything. What's going on, Alejandro? Do you live in San Diego, California? Because I think I saw you. I don't live in San Diego, California. Viola, I'm going to pin the comment. Thank you so much. Don't forget, Idiomas con Jake on YouTube. I don't live in California. No, I haven't been there quite a while. It's been quite a while since I've visited California. Thank you, Viola. Yes, if you want to see what I'm writing and read what I'm reading, I guess, you can go onto my channel of YouTube, Idiomas con Jake. Alex, ¿cómo estás? Saludos desde Virginia. Mis amigos de YouTube, ¿ustedes me podrían decir si el video es como medio raro? Es que lo estoy intentando con una nueva cámara hoy, pero si no funciona, quiero que me digan. No worries, let's go and get everything. Yes, thank you guys. Appreciate y'all. Hola. Bueno, si tienen preguntas sobre el inglés o sobre algún concepto de la vida, me las dejan y yo trato de ayudarles. Colombia is beautiful, quiet now. The people there is amazing. Yeah, Colombian people are awesome. My wife and I went to Colombia a few years ago, and we loved it. The video's okay, thank you. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos, hermano? Saludos desde Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida en Argentina? Hola, Moisés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, nos encantó Colombia. No hemos ido en mucho rato, pero... Hey, Jake from Argentina. Hey, Miram. How's it going? How's life in Argentina? Let me see you on YouTube as well, because this live is okay. Thank you. Yeah, come on over to YouTube. The experience is much better. You can hear from this nice microphone. You can see the video, and I can change the screen and all that good type of stuff. So the views are amazing. Where were you? What city? So we went to Bogota. I actually asked my wife to marry me in Bogota, and that was amazing. And then we went to Medellin, and Medellin was absolutely incredible as well. Like, we really loved Colombia. The people were so nice. I love Colombian Spanish. The food was so good. Medellin was absolutely awesome. Bogota was absolutely awesome. So we very much enjoyed it. Chicos, si quieren ver lo que estoy leyendo y diciendo mientras hago este en vivo, estoy en YouTube como Idiomas con Jake. Good job. What's going on, Ricardo? 10 out of 10 on YouTube and Instagram, Jake. So nice. Thank you, Julian. I appreciate it. So the camera's good here on YouTube. Desde Bucaramanga. Hey, ¿cómo estás, Marta? Yo tuve a una estudiante el año pasado de Bucaramanga que vino a Estados. Y... sí. Hola, flaca, ¿cómo estás? Boring, bored. Bueno, hablemos de boring y bored. Aquí voy a abrir docs.google.com. No sé si me va a abrir. Ajá, sí me va a abrir. Perfecto. Mi resumen, mi currículum. Vamos a ir acá. Ok. Ahora pueden ver mi pizarra
Vamos a ver. No, eso no va a funcionar. De hecho, aquí me voy a mudar a este lado de la pantalla. Ok, hablemos de boring y bored. I was born in Bogotá. I wish the best for both. Thank you so much, my man. I appreciate that, Ricardo. Okay, guys, well, let's talk about these words boring and bored. So this is something that for English speakers is a little bit weird, and for Spanish speakers as well, apparently. Hey, what's going on, Ali? How are you? Took so long to bear. What does that mean? Bear en ese contexto es como aguantar. Como aguantar, hablemos de boring y bored. A ver, algunos otros temas que quieren que yo toque durante este en vivo. Antes de empezar, algunos otros temas. Tengo bear como aguantar, tengo boring, bored, que vamos a ver. ¿Qué más les gustaría ver durante este en vivo? Do you speak any other languages other than Spanish and English? Yes, I speak a little bit of Portuguese and a little bit of Russian. I didn't find the idioms video on your channel. Do you know how I can find it? Maybe a list or some title? Yeah, Viola, I'm going to write it in the YouTube chat because that's where I can type. It's if you look up this, modismos, idiomas con Jake. Dices que tuviste alumna. ¿Cómo trabajas tus clases? En los Estados Unidos doy clases de español. Speculation in the past. Sí, eso es lo que yo buscaría. Vamos a ver. Vamos a hacer esto un poco más chiquito. Voy arreglando todo. Past verbal, like verbs in the past. ¿Eso es lo que decís? Okay. Modismos, idiomas con Jake. Had y participio pasado. That would be past perfect. Past perfect. Lots y a lot of. Lots versus a lot of. Eso sí es lo mismo. Clases de Portu coming soon. Vamos a aprender portugués. Isso vai ser muito bom. Muito bom. Eu gostaria muito disso. I love Portuguese as well. I think I love the Romance languages. I have a tendency to get a little bit bored of them. Okay, so tenemos bear como aguantar. Tenemos boring y bored. Tenemos past perfect y tenemos lots y a lot of. ¿Tienen otras cosas que quieren ver antes de empezar? Hey, Arauj, ¿cómo estás? Regards from Chile. Ok, vamos a ver. Primero que nada, boring versus bored, porque de ahí. Esa fue la primera. Boring, a ver. Es una descripción. Y bored es como un estado emocional. Escribí eso mal. Descripción con acento. Es como estado emocional. Es decir, aburrido, ser aburrido is to be boring. Cuando estamos describiendo a alguien, steady versus stable, lo pongo en la lista. Cuando estamos describiendo algo o alguien, decimos boring. So es ser más aburrido. Por ejemplo, Pablo es muy aburrido. Estoy describiendo a Pablo como persona. Instagrameros, si quieren ver lo que estoy escribiendo, lo pueden ver en Idiomas con Jake en YouTube. Okay. Miren, Pablo es muy aburrido. Pablo is very boring. ¿Verdad? He's boring. Lo estoy describiendo como persona. He's boring, man. Pablo es aburrido. Pablo es aburrido. Start versus begin. Lo pongo en mi lista. De hecho, voy a hacer esto un poco más chiquito. Ustedes en YouTube todavía pueden ver si es un poco más chiquito, como de este tamaño. Espero que sí. Si no, ahí me dicen. Se ve un poco borroso. Okay. ¿Qué tal así? Así se ve mejor, ¿verdad? Okay. Pablo es muy aburrido. También podríamos decir, Pablo es tan aburrido. ¿Ustedes saben la diferencia entre muy y tan? Ahora sí, Lisette. Ahí en YouTube se ve bien. Sí, ahí pueden ver todo lo que escribo. Gracias, Viola. ¿Saben la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo es muy aburrido y Pablo es tan aburrido? Hey, Jake, how you been? I've been doing well, Kelvin. Thank you for asking. So what's the difference between Pablo es muy aburrido, Pablo es very boring, and Pablo es tan aburrido en inglés? Perfect. Awesome. Sapo, como esa persona que es muy metiche. Sapo. Metiche. Lo pongo en mi lista. Pablo is so boring. Exacto. Tan, so.
Pablo is so boring. Pablo is so boring. Pablo es tan aburrido. Miren, estoy describiéndolo. Ahora cambiémoslo un poco. En vez de ser, pongamos estar, porque nosotros sabemos que hay una diferencia entre Pablo es aburrido y Pablo está muy aburrido. Aquí estoy describiendo su estado emocional, ¿verdad? Pablo is very bored. Pablo está aburrido. He's bored. Bored. Eso es temporario, ¿verdad? Pablo está aburrido. ¿Pablo está tan aburrido? Miren. Pablo is so bored, man. Está aburrido. No está aprendiendo nada. Pablo está aburrido. He's bored. He's bored. That's the difference between boring and bored. All right. Let's continue on. Any other questions? Very so. Exacto. Exacto. Bear. I think somebody said something like this. And I'm going to try and speak more English as well. Sorry. Once I start speaking in Spanish, I want to keep speaking in Spanish. And once I start speaking in English, I want to keep speaking in English. So if I'm speaking only Spanish, you guys need to tell me, like, hey, speak more English. Brian, before we continue, Brian says, Pablo has been bored. Pablo ha estado aburrido, ¿verdad? Has been bored. Pardon me. Ha estado aburrido. Pablo ha estado aburrido. Pablo has been bored. Here we have other and another as well. Okay. Bear puede significar aguantar. Ya no lo puedo aguantar. I can no longer, and this is like, to speak like this, to say no longer is a little bit formal, but I can no longer bear it, ¿verdad? Ya no lo puedo aguantar. Es otra manera de decir aguantar. So to the person who had asked that question, I think it was like, I can't bear it anymore, something like this. This is another way of saying, ya no lo puedo aguantar. I can't bear it anymore. I can't bear it anymore. ¿Verdad? Ya no lo puedo aguantar. Hey Jake, más que temas, me gustaría conocer un poco más de metodologías y cómo lo implementarlas en grupos de high school. ¿Qué implementarías? Ángel, buena pregunta. Nuestra metodología. A ver, ¿dónde está eso? Here in high school. That's a good question. Very good question. I'm gonna mark it and come back to it. Okay, so eso es bear como aguantar. Bear, obviamente, también puede significar oso, ¿verdad? I saw a bear. Vi un oso. I saw a bear. Vi un oso. So, let's continue to past perfect. Let's see if we can't move up here. Aha, perfect. Okay. Past perfect is haber. Is the same pronunciation, bear, aguantar, and bear? Yes, it's exactly the same. Y se escribe igual también, se escribe igual. Esa misma Stratocaster que tiene atrás, le compré en Guitar Center. Aaron, yo compré la mía en Guitar Center también. Me encanta, me encanta. O sea, me gusta el color y yo amo las Fender Strats. Participio pasado. So past perfect is haber en el pasado más participio pasado. So this is actually a little bit easier than y'all think. First of all, habías, cualquier forma de haber en pasado, we're always going to say had. Okay, so it's I had, you had, he had, she had, we had, they had. It doesn't matter which subject we're talking about in this past perfect. And the past perfect is haber hecho algo en el pasado. Let me give you an example. Aarón había, ¿por qué no puedo? Había comprado una guitarra, ¿verdad? Aarón había comprado una guitarra, right? This is past perfect because it's había en el pasado. Estoy contando algo que había pasado en el pasado. Puedes escribir aquí aguantar en inglés. Ricardo, tenés que meterte a YouTube para ver lo que estoy escribiendo. Es que es difícil con Instagram y con la compu. Había comprado una guitarra. Aaron had bought a guitar. Now, this is difficult because
This word here is called a past participle. Bought es comprado. Resulta que con esta palabra bought también es compró en el pasado, pero el participio pasado y la palabra en el pasado no siempre es lo mismo. So it's not always the same, the past participle and the word in the past. A good example, man, I wish I had water. A good example is the word comido. Okay, let's take another one. Tú, Jake, las tag questions son lo mismo que las reply questions. ¿O en qué se pueden diferenciar? Gracias. Son muy parecidas las tag questions. Es decir, como verdad, es como no es cierto en español. Es, ¿cómo diríamos? It's like to assure that something is the case. Tú habías comido 46 tacos. Okay? Fue una buena noche, ¿verdad? Comiste 46. Pero no estoy diciendo comiste. Estoy diciendo habías comido. ¿Ustedes saben cómo diría esta oración? How might I say? Tú habías comido 46 tacos. Okay, I'm getting lots of questions on YouTube. Very, very, very good. And I will get to them, I promise you. Fortunately, those stay there. So, ¿cómo puedo decir? Tú habías comido 46 tacos. Tú habías comido. Tú habías comido. Y voy a poner esta oración también. Comiste 46 tacos. Okay, porque hay una gran diferencia, ¿verdad? Lisette, exacto. Exacto, Laura, muy, muy, muy bien. Stand-ups, muy, muy, muy cerca. ¿Cómo se dice comido? Comido, casi lo digo en inglés. How do I say comido? So, let's check it out. Tú habías comido. You had algo 46. Voy a escribirlo así. 46 tacos. You were eating. Eso sería estabas comiendo, ¿verdad? You were eating. Eso, Cristian. Eso, Viola. Muy, muy, muy bien. Okay. Tú habías comido. You had. Comido es eaten. Eso se llama participio pasado y es medio raro, ¿verdad? Porque es diferente que el verbo. Es diferente. You had eaten 46 tacos. Wow, it was a good night. You had eaten 46 tacos when I got there. Cuando yo llegué. When I got there or when I arrived. How the British people would say. O tú comiste 46 tacos. Yo creo que Laura lo tiene en YouTube. You ate 46 tacos. Comiste 46 tacos. You ate 46 tacos, mate. Tuvo mucho. Ahora lo estoy entendiendo mejor. Ok, muy bien. Muy bien. Eso es habías. Habías. Nota que siempre va a ser had. Had. Habías hecho algo. Okay. So, I, you, he, she, we, they, it. It's all going to be had, right? Always going to be had. Let's continue on our little list. So that's my past perfect. If you guys want more examples of the past perfect, we can certainly come back to it. En clase explicaron que es como un pasado del pasado. Exacto, es decir que algo había pasado en el pasado. Y si vos pensás en español, haber pasado en el pasado, de ahí, tiene sentido. Es lo mismo en inglés, ¿verdad? So that's my past perfect. Lots of or a lot of is exactly the same. Es decir, mucho o muchos, ¿verdad? Had es para todas las personas. Sí, mira. Sí, sí, sí. Okay. Hay muchos carros. There are lots of cars. There are a lot of cars. We can say either one. Lots of salt, a lot of salt. This is with countable or incountable nouns. So we can say either one. Lots of versus a lot of. I'm going to update my questions here with my YouTube questions that we have up here. So let's check it out. Hola, Jake. Bueno verte. Abrazo desde Los Ángeles. Hola, Coy. ¿Cómo estás? I can't stand him. Lisette, you can't stand me or you can't stand him? I had a problem understanding the urban idiom to drink the Kool-Aid. I came across this in a short by a military guy. Ali, can you give me more context around that? To drink the Kool-Aid? Because I'm not sure. I'm not sure what the context is. It sounds funny. It sounds like it would be cool, but I don't exactly know the content. Let's see what else we have on YouTube.
Hey, I'm having troubles finding songs for toddlers. Songs to give indications. Clean up, clean up. Everybody, let's clean up. Laura. Oh, what's this guy's name? Laura, you need to send me a message on Instagram because my wife is a elementary teacher. So she's certainly going to have the answer to that question. She's going to have lots of good songs that she uses with her kids. I just know it. So send me a message on Instagram. I can't remember any of them, but she uses them all the time. I know. Let's see. ¿Cuándo vas a dar otra vez el curso en vivo? Lo vi en un video desde hace 8 meses. Koi, ya no doy clases en vivo. O sea, esta es mi clase en vivo. Sí, estoy tratando de enfocarme en el contenido de YouTube y todo eso. ¿Qué otros idiomas sabes? Un poco de portugués y un poco del ruso. Un poquito. Pronunciación. De bear. Oh, eso es bueno. Eso está bueno. Pronunciation. Bear, bird, beard, beer, and there was one other. Yo creo que había uno más. Y pueden ver todo lo que estoy escribiendo en mi canal de YouTube. Had eaten, ok. ¿Cómo puedes decir, tú habías comprado una bolsa mientras ibas al trabajo? Sí, hagamos ese ejemplo. Hagamos ese ejemplo. Tú habías comprado una bolsa mientras ibas al trabajo. Hagamos ese ejemplo del pasado perfecto. You had bought. De nuevo, esa es la cosa. Bought en el pasado es lo mismo que el participio pasado de bought. You had bought a bag, una bolsa. While, mientras ibas al trabajo. While, diríamos, you were going to work, pero yo diría, para sonar más natural, y esta es la manera en la que yo lo diría, while you were on your way to work. Por alguna razón, you had bought. You had bought. Habías comprado. Y Google me está tratando de corregir, no sé por qué. Porque no sabe el contexto. You had bought a bag while you were on your way to work. Habías comprado una bolsa. On your way is like en ruta al trabajo, pero lo decimos mucho en inglés. We say it a lot. Lo decimos mucho. Hey, JV, saludos desde Paraguay. ¿Cómo estás? Comiste 46 tacos. Don't forget to leave a like on this video, guys. Thank you so much, Julian. That's an amazing recommendation. Thank you guys so much for all of the likes and comments that you do give on my videos. It helps me a lot to reach more people. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo se dice? Me pica el dedo. Me pica el dedo. La espalda, ¿cuál es la estructura? Me pica X. Vamos a hacerlo. Me pica algo. Y luego vamos a continuar con nuestra lista. Saludos desde Chile. You had bought a purse while you were going to your work. Yeah, that works. Hablar ruso, profe. Dobry dzień. Как ваши дела? Хорошего дня. Have a good day. Здравствуйте. Hello. В России холодно зимой. It's cold in Russia in the winter. It's funny, I just made a video on YouTube where I was learning Russian with Mango Languages, which is a good application. Let me get back to that short. Pienso que el presente y pasado simple son un poco más complejos que los tiempos participios. Sí, cierto, Ángel. Sí, cierto. Hey, from Lima, Perú. Tengo una pregunta. ¿Cómo usar I'm headed y I'm heading? Ajá. I'm headed versus I'm heading. That's an amazing question. Whoever just asked that in Instagram. Estoy aprendiendo mucho. Tengo que practicarlo y quisiera saber si das clases privadas. No, Leti, no doy clases privadas. La oración. Gracias, Jake. Is the class live on YouTube every Monday, Jake? I enjoy it. Sí, Julián, every Monday. Still waiting for the video you promised regarding the preposition colgantes. Preposiciones colgantes. No, hombre, yo tengo un video sobre eso. No tengo un video sobre eso. Junior! It's on my list. It's on one of my lists. I have many videos to make for YouTube, but I'll get you. I promise. Keep reminding me if I keep forgetting. Okay, let's continue with our list. Our list here. So, eso es tú habías comprado. You had bought. Let's go to steady versus stable. Yeah, steady versus stable. That's kind of interesting. I forget, what was the context around that? So steady is like algo que sigue pasando, ¿verdad? Como, like,
We have this term going steady. Going steady, steady es estable y stable es estable. Pero steady es como seguir en un estado. Y estable, stable, es más como el equilibrio. Si eso tiene sentido. So if that makes sense. Las dos palabras significan estables, pero steady es más como la continuación de una acción, ¿verdad? Steady, que sigue pasando. Stable, estable, es como literalmente con el equilibrio. Esa es la diferencia. That's the difference between steady and stable. I hope that makes sense. Going steady is like continuar pasando así, ¿verdad? Continúa pasando así. Vamos a ver. Start versus begin, las dos palabras significan empezar o comenzar, pero begin es más formal. Esa es la diferencia. Algo raro es, después de start, en el futuro siempre usamos gerundio. So, si queremos decir, estoy perdiendo algunas preguntas. Hey man, I've learned a lot of English with your videos. Thank you, brother. Appreciate that. Cheers, bro. Learned a lot of stuff. Thank you. I appreciate you guys. You're amazing. Jake, hi. What's going on, Das? So, start, we always use gerundio or gerund after that. So, for example, I'm going to start running. Voy a empezar a correr. A correr. Steady es un adverbio. Puede ser un adverbio. Con los verbos frasales como going, puede ser un adverbio. También puede ser un adjetivo. When do you use whatsoever? Let's put that on the list. Whatsoever. So start or begin, right? I might say, I'm going to begin running, but begin is so formal. It sounds a little bit weird. It sounds a little bit almost awkward. So I wouldn't really say begin in this sentence. You can. Grammatically, it's okay. But it sounds a little bit weird. Sounds a little bit odd. Let's continue. Sapo. Persona metiche. ¿Cómo se dice sapo? Nosy. Pero no es que sapo también es una persona que dice lo que haces a las autoridades. ¡Qué ojitos más lindos! Gracias, Andy Pereira. Vieras que tú también tienes ojos muy lindos. Muchas gracias. Sapo es el que cuenta las cosas. Sí. Sapo. No. Pero una persona metiche no es sapo, entonces, ¿verdad? Nosy, podemos decir esto también. Gossipy. Si es la persona que cuenta las cosas, gossipy. Andy está en el carro. Maneja con mucho cuidado, Andy. No mandes mensajes mientras estés en el carro. Gossipy. Yo creo que sí es gossipy. No necesariamente un metiche es sapo. Ok, so una persona metiche es nosy. Una persona que cuenta las cosas es gossipy. Está en el carro en el parqueo. Ay. Es que sapo puede ser metido en algo que cuenta algo que no debía. How can you increase your vocabulary list? Man, I'd say learn like 2 or 3 words per day. If you learn 2 or 3 words per day, you'll be good. Yeah, nosy or gossipy. Persona metiche es nosy, pero la persona que cuenta todo es muy gossipy. Muy gossipy. Other and another. Okay, esta es la diferencia. Other, algún otro, no sabemos cuál. Another is un otro. Es decir, otro. Yo sé que no lo pensamos así en español, pero let's go to an other restaurants. Ajá. Yo había hecho un video de esto hace como unos meses y yo me confundí todo. Plural. Another. Singular. Oftentimes, though, other se usa en vez de y another, uno más. Esa es la diferencia. Chismosa. ¿Chismosa? Yeah, it's gossipy. Gossipy. ¿Cómo se escribe en inglés la persona metiche? Tenés que meterte a YouTube, hermano, para poder ver todo lo que estoy escribiendo. O hermana. Okay, so other, plural en vez de, another, singular, uno más. Like, for example,
I'd like another beer. Me gustaría otra birra. O sea, una birra más, ¿verdad? Sí, Lisette. Another is like uno más. Exacto. Exacto. I'd like another beer. Let's go to another restaurant. Vamos a otro restaurante, ¿verdad? Nosy sería metiche o curioso. Sí, sí, sí. What's the meaning of indeed? Indeed, sí, cierto. Buenas preguntas hoy. Let's go to another restaurant. Okay, we have to think about other options. Esta es la razón por la cual puse plural. Porque aquí no podemos decir another, porque another es un otro en inglés. It's an other. Y combinamos las palabras, ¿verdad? So, no podemos decir another options porque options es plural. Cuando decimos options, algo plural, tenemos que decir other. Eso es muy, muy, muy importante. Pero another en inglés literalmente significa uno más. Un X más. An other thing. Okay, lots of questions on YouTube. Profe, se me cayó justo el internet y no alcancé a escucharlo. ¿Cómo dice o lo puede escribir? Emilio, puedes volver a ver el video. Porque eso sería... No me acuerdo de qué estábamos hablando, la verdad. I beat a horse es hablar mucho de algo. ¿Podrías dar un ejemplo? Ya. Yeah. Ese es un buen dicho. To beat a dead horse. Ese es el dicho. To beat a dead horse. So, ese es other versus another. Ok. Vamos a continuar. Ojalá que eso tenga sentido. Si no, ahí me decís. Ok, nuestra metodología en high school. Ok. Bueno, primero hablamos de, voy a decir, nuestra metodología. Vocab in small chunks. Okay, so little bits of vocabulary. Okay. Speaking, tons of it. All right. We also do reading, writing, and listening practices. There's a lot of differentiation. So many kids are at different levels, and somebody had asked this question. Many kids are at different levels in the class, so you need to be able to teach to the kids who are very, very high up and the kids that are very, very low down at the same time. It's very difficult, and it takes lots of preparation. Vocab in small chunks, speaking tons of it. ZPD, zone of proximal development, and N+1, which is comprehensible input. This is all going to sound very like technical, but basically we give the kids small chunks of vocab. We speak at a level that's slightly above what they can understand, but it's still at a level where they can understand it enough that you don't lose them. We try to differentiate between kids who are very high up and kids who are not as high up. And so we try to teach everybody. We try to teach to the entire class. We use all 4 modalities of language. And so it's a lot, but basically chunking vocab and using that vocab and then repetition over time, I think is very important as well. Always going over things that we've already said. Always going over things that we've already heard. ¿Por qué a veces los nativos dicen, why would you do that? En vez de, why did you do that? ¿Por qué harías eso versus por qué hiciste eso? Why would you versus why did you do that? And so all of this is just to say, all of this big cool looking stuff is just to say, we give small parts of vocab, we use it many different times, and we see all 4 modalities of the language. So, ese es eso. Pronunciación de estas palabras. ¿Están listos? Porque voy a ir bastante rápido con estas palabras. Oh. No sé qué hice. Okay. Bear, oso. Bear, oso. Bird, pájaro. Bird. Beard, barba. Beard. Y beer, cerveza. Beer. Veamos esta oración. Había un oso y un pájaro.
que tenían cerveza en su barba. Okay, how might I say this sentence? There was a bear and a bird who had beer in their beards. Voy a decir sus barbas. There was a bear and a bird who had beer in their beards. That's a good sentence, right? A bear and a bird. Okay, vamos a continuar. Esa es la pronunciación de esas palabras. Steady es como constante. Sí, Jimena. Steady es como constante. Exacto. He says that soldiers who drink the Kool-Aid think that the army is the only way because they were told there's nothing out of it. Ali, I have no clue. Honestly, I don't know the answer to that question. Soldiers who drink the Kool-Aid think that the army is the only way because they were told there is nothing out of it. No sé, la verdad. Okay, maybe next Monday, could you explain the difference tag questions and reply questions? Because we already have a lot of topics for today. I think so. Yeah, we do have a lot of topics for today. I'll put it on there anyway. Tag versus reply questions. Vamos a continuar. Another is like uno más. Exacto. Tattletale es chismoso también. Sí, Tattletale es la persona que le dice a las autoridades. Eso es horrible. Don't be a tattletale cuando sos niño. Bueno, tal vez hay utilidad. ¿Doy clases privadas? No doy clases privadas, pero no. Okay, yes, and yes I will, Julián. Other is plural, another is singular. Exacto. Golpear un caballo muerto. Sí, veamos eso. Bueno, tenemos que continuar con nuestra lista. Literal. Sí, los modismos no son literales. Ok, veamos esto. Me pica X. Por ejemplo, voy a decir me pica el X. Por ejemplo, me pica la cabeza. Así es como lo decimos en inglés. My X hurts. So, por ejemplo, my head hurts. Esto es si es singular. Oh, hurts? No. Itches. Perdón, no sé de qué estoy hablando. Itches. My head itches. Es que creo que hice un reel de esto que decía dolía o me duele. Me pica la cabeza. My head itches. My head itches. Pero si es algo plural, decimos nada más itch. Por ejemplo, me pican los pies. My feet itch. Ok, esa es la diferencia. Y así es como lo decimos. Esta es la sintaxis. My X itches o my plural itch. Ahí pueden apuntarlo. My head itches. My feet itch. De ahí. Vamos a continuar. I'm headed versus I'm heading. I'm heading. My feet is itching. You might say my feet are itching. Me pican los pies. My feet are itching. Sí podrías decir eso. My head is itching. Sí. También podrías decir eso. Eso es como el presente continuo, pero ya está bien. Muchas veces hablamos así en inglés. Another year over. Otro año que ya se terminó. Okay. I'm headed versus I'm heading. De hecho, nosotros usamos estas dos palabras intercambiables. We interchange these two words. So whether you want to say, like, voy para Chicago, you might say, I'm heading to Chicago, or I'm headed to Chicago. I don't know why Chicago is not becoming capitalized, but we use both of them. We actually also say for. So we might say, I'm headed for Chicago, right? And something that's in English too that's kind of interesting. In Spanish, we say Chicago. In English, we say Chicago. I have to shift to my other cell phone. I have no chat there, but keep listening and learning. Thanks. Thank you, Ali. I'm so sorry. I couldn't answer your question. So I'm headed to, or I'm headed for. Or I'm headed for Chicago. Okay. Let's continue. Whatsoever. Oh, no me acuerdo cómo se dice esto en español. Ustedes me podrían ayudar. ¿Cómo se dice whatsoever? Para nada, creo. No me gusta
esquiar para nada. I don't like to ski whatsoever. I don't like to ski at all. So, es decir, at all. Heard of, too. I can use both of them. Thank you. I'm inbound to Chicago. That sounds like you're flying a plane. You could say I'm inbound for Chicago, but it sounds very, very, very formal. I don't like to ski at all. I don't like to ski whatsoever. Whatsoever. Como en lo absoluto. Whatsoever. Sí, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Whatsoever. Eso es whatsoever. No me gusta esquiar para nada. I don't like to ski whatsoever. Nada en absoluto. Nada en absoluto. Nothing at all, nothing whatsoever. ¿En absoluto mejor? Sí, yo creo que tenés razón, Julián. Yo creo que tenés razón. Rosario, si quieres ver lo que estoy escribiendo, puedes meterte a mi canal de YouTube, Idiomas con Jake. Pronounce it differently on the earth, it's going to be the same place. Como sea? Would it be como sea? I don't know. I knew the answer to this word, but I couldn't remember. Couldn't remember. Okay. Indeed is literally ciertamente. I was talking about this with my wife the other day. Indeed is ciertamente, or es cierto. Like a lot of times we say yes, indeed, or we just say indeed, right? Let's take an example. Let's use one of your guys' names. Julian. Julian is really good at basketball. He is, indeed. Julian es muy bueno en básquet. Lo es ciertamente, ¿verdad? Sé que no decimos, bueno, no creo que digan ciertamente con tanta frecuencia, pero indeed es decir, sí es cierto. Like, lo es ciertamente. He is indeed, right? And here you might just say, indeed. Indeed. Sí, cierto. Yeah. Julián es muy bueno en básquet. Y sí, cierto, Julián. Como seas, en whatever. Y te alejas. Okay. Eso es indeed. Y indeed es una palabra medio, yo diría, británica. Nosotros no la usamos tanto en los Estados Unidos. Es más común en Gran Bretaña. Indeed. Okay. To beat a dead horse. To beat a dead horse. Here's what this means. And I'm going to give you the definition in English so that you can figure out what it means. To continue doing something or saying something that has already been done or has already passed. So, for example, not to beat a dead horse. But I think we've got... Okay, the idea is the horse is already dead. Why are you going to keep beating it? Porque ya pasó, ya está muerto. O sea, to beat a dead horse es continuar con un punto que ya hemos hecho ese punto. Ya vimos que ese es el resultado y no tenemos que seguir con lo mismo, ¿verdad? To beat a dead horse is to continue with that. Let me ask my good old buddy, ChatGPT. Give me some example sentences with beat a dead horse. Let's see what chat has to say. I know we've made a mistake, but constantly bringing up in every meeting is like beating a dead horse. Exactly. So beating a dead horse in this context is we made a mistake. You don't need to keep bringing it up. You don't need to keep bringing it up. What about Aussie English? Do Aussies say indeed a lot? I don't know. No vale la pena seguir dándole vueltas a X cosa. Exacto, Julián. Check it out. Bringing up that old argument again and again is just beating a dead horse at this point. Continuing to discuss the budget issues is like beating a dead horse. We need to focus on finding solutions instead. So es seguir con algo que ya todo el mundo sabe. Ya lo hemos visto. Ya lo sabemos, ¿verdad? You're beating a dead horse. I like it. I like ChatGPT. That helped me out quite a bit. Let's continue. Why would you versus why did you do that? That's a great question. Why would you do that?
¿Por qué harías eso? Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Right? So why would you do that? ¿Por qué harías eso? Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Busca sobre el Cockney accent. Es de Londres esa forma de hablar y sí es bastante difícil. Sí, Laura, yo sé. Esos de Londres tienen un acento muy diferente para nosotros. So, ¿por qué harías eso? Why would you do that? ¿Por qué hiciste eso? Why did you do that? This is a great opportunity to look at these two words and see how we do connected speech in English. Look, en vez de why did you, decimos why did you. Why did you do that? Why did you do that? And oftentimes, we'll even take out just did and we'll just say you. So why'd you do that? Why'd you do that? It almost sounds like why'd you do that? Why'd you do that? Right? ¿Por qué hiciste eso? Or why would you do that? ¿Por qué harías eso? Why would you do that, man? ¿Por qué harías eso? So, looks like we're going to get to your question after all. I think it was Julian. Tag versus reply questions. I'm going to go over to ChatGPT and see if she can't give me some answers. Examples of tag and reply questions in English. And tell me if this is not what you're thinking. Short questions added to the end of a statement and reply questions that are inquiries that prompt a response. Yeah. You enjoyed the movie, didn't you? Tag question, didn't you? Let me see reply questions. How was your day at work? It was good. Thanks for asking. Have you ever been to Europe? Yes, I visited Europe last year. But those don't seem like reply questions, do they? What did you think of that new restaurant downtown? The food was amazing. I really enjoyed it. Those aren't really reply questions. So tag questions and reply questions, are they the same thing? Didn't you? No es cierto. Disfrutaste de la película, no es cierto. So sí, es decir como no es cierto, es como confirmar lo que estabas tratando de decir. Ella viene a la fiesta, ¿verdad? También decimos verdad en español. We also say verdad en español. She's coming to the party, isn't she? Ella viene a la fiesta, ¿verdad? Isn't she? They won't be late, will they? Ah, no van a llegar tarde. Will they? ¿O sí? Will they? Yeah, will they es como confirmar que no lo van a hacer, pero es preguntar, ¿o sí? Will they? He knows the way. Doesn't he? ¿No es cierto? Interesting how it's always contradicting of the actual question that was made. And to be honest with you, I think it was Julian. This is one of those topics where I would have to think extensively and look it up because I don't know, man. I don't know why we talk like that in English. En español usamos mucho el o no para esas preguntas. Sí, sí, sí. Sí, cierto. We should leave now, shouldn't we? Deberíamos de irnos o no. We should leave now, shouldn't we? ¿No es cierto? No deberíamos de. Qué interesante. Qué interesante. Huh. Well, tal vez no es una buena pregunta para eso. Como una regla, una suerte de patrón o algo así en inglés. No lo puedo pensar. Bueno, ¿tienen algunas preguntas para cerrar aquí? Okay, I get it. For me, it's complicated to understand the difference, but thanks, Jake. Yeah, Julian, for me too, man. It's hard for me to think about the difference between those tag and reply questions and how to use them. Bueno, algunas últimas preguntas para hoy. YouTuberos, Instagrameros, y muchas gracias a todos por toda la participación hoy. De verdad ha sido increíble. Muchas buenas preguntas. Sería como no vale la pena seguir dando la... Ah, sí. Sí. Sofía, you got here late. I'm sorry. Saludos desde Hawaii. Qué bueno. ¿Cómo está la vida en Hawaii? Any other last final questions? Sofía, do you have any questions that you'd like me to answer before I go? ¿Alguna pregunta que puedo responder antes de irme? Ahí me dices. Bueno, si no, thank you guys so much for all of the amazing participation in today's class. These classes fly by. I'm going to be honest, I know it hasn't been an hour, but my wife is home and I told her I was going to go to the gym with her at 5. And I still have to eat dinner. So I'm going to go eat my dinner
and we're going to go to the gym and see how that goes for us. And I'll probably be sore all week. Jake, have you ever heard Mazzy Star? No, who's Mazzy Star? Is that a band? Who is Mazzy Star? Mazzy Star. No, I haven't heard of them. So when do you do these classes? Sophia, I do these classes every Monday at 4:00 p.m. Central Direct Time. Usually sometimes I'm a little bit early, sometimes I'm a little bit late. I'll write you on Instagram. Thank you so much for your time. Yeah, Laura, I'll get back to you with those songs. I know my wife's going to have some. I know she will. Enjoy the dinner and the gym. Good luck and keep going. Thank you so much, Gabriel. Guys, if you do have any questions throughout the week, shoot me a message on Instagram. I appreciate all of you and all the amazing participation. Should have a video out this week about English learning using Mango languages. That's the plan, at least. And I believe I owe someone a video about preposiciones colgantes. So I need to take a look at that as well and make a little YouTube about it. So we'll see. Thanks for the live video and the explanations. Thank you guys so much. Instagram, I'm saying goodbye to you guys first. Have a good day. Be safe, be smart, make some good decisions. Pura vida. Nos vemos la próxima. Instagram. My YouTubers, it's just us. I have a question for y'all. Honest question. Can you tell the difference between this camera or my webcam? Like right here. I'm using my my big camera, my Sony camera. And bye-bye, Jake. Bye-bye, Lisette. Thank you for all the amazing questions. I guess I like it because a screen like this, I feel like I can have a better conversation. It just looks a little bit better. We could do this too. Let's see. Michelle, take care, brother. Be safe. No cambia mucho a decir la verdad. Se ven bien. 10 por 10. Gracias, Julián. Gracias. Well, in any case, thank you guys for the amazing participation. Have a good week. Be safe, be smart, make good decisions. If you have questions, let me know. Practice English every single day. Speak out loud. Tell your mom that you love her. Don't forget to brush your teeth every morning and every night before you go to bed. Eat good food, but not too many hours, not too close to going to bed. Okay, you have to have 2 hours before going to bed. And I'm giving you all these guys tips that I don't follow very well. So I love you. I appreciate you. Have a good week. I'm going to leave before I look any more crazy. We'll see you next Monday at 4:00 p.m. Thanks again, and pura vida.